Okay, so hello guys, welcome back to my channel. Right, so in this video, saya akan explain pula question 13, still graph sketching. Okay, so let's take a look at this question 13a first. So find the vertical and horizontal asymptote of function f. Okay, so function ni, kalau kita ikutkan, right, so if you notice, you can actually factorize it. Okay, so awak sebenarnya boleh factorizekan dia punya both numerator and also denominator. So bila awak factorizekan, once you have factorized this function, you will get your answer, you will get your new function as negative 3 over x plus 1. Okay, so awak akan dapat macam ni, negative 3 over x plus 1. Okay, tapi kita tak boleh buat macam ni. Okay, so I will show you why we cannot do it like this. Kenapa kita tak boleh nak terus factorize? Kenapa kita tak boleh nak terus cancel out kan the same factor yang ada dekat bahagian atas dan bahagian bawah. Okay, so jom kita try dulu tengok soalan first. Soalan A tu saya sambung. Find the vertical and horizontal asymptote of function f. Okay, so as usual, macam mana nak cari vertical asymptote is you just take your denominator and you make it equal to 0. Okay, so the first step is V8, okay, and then I have x squared minus 3x minus 4, which is equals to 0. So let's factorize this one. I get x minus 4 times x plus 1 equals to 0. So awak akan dapat nilai x equals to 4 and also negative 1. Okay, so dah ada dua nilai x yang berbeza. So now let's check it, whether 4 and also negative 1 are the vertical asymptote or not. Okay, so saya akan try dulu for x equals to 4. Okay, let's try this one first. Okay, so saya akan cari, the first thing I will find limit x approaching 4 from the left. Okay, and then our function is negative 3x plus 12 overkan dengan x squared minus 3x minus 4. Okay, so bila kita try direct substitution, when I try to substitute directly the value of 4 inside this x, and this x, saya akan dapat jawapan saya 0 over 0. Okay, so always remember to direct substitute first. Okay, and then bila dapat kosong per kosong, ingat balik apa yang awak kena buat when you get 0 over 0. So you can do either two things. The first one is factorization ataupun kita boleh guna conjugate method. Tapi dekat sini kita tak ada square root, so just use factorization method terus. Okay, so let's factorize. Kita akan factorize mana-mana yang kita boleh factorize. So kita try factorize bahagian atas dulu. So saya akan dapat limit, salin je balik, x approaching 4 from the left. So bahagian atas saya bawa keluar negative 3. So I will get x minus 4. Okay, and then the denominator saya akan dapat sama macam yang atas tadi, saya cari vertical asymptote. So I will get x minus 4 dengan x plus 1. Okay, so let's cancel out the x minus 4, x minus 4. So apa yang tinggal sekarang ni? So saya nak copy je. Copy, and then paste it here. Okay, so saya padam mana yang saya dah buang. This one pun saya dah buang. Okay, so ini sahaja yang tinggal untuk kita solve kan. Okay, so now let's try to direct substitute. Try lagi sekali masukkan nilai. Dapat tak case yang berbeza sekarang ni? So bila kita try masukkan, saya akan dapat negative 3 over 4 plus 1. So 4 plus 1 is equals to 5. So I will get negative 3 over 5 as my answer. Like this. Okay, so saya tahu dekat sini. Okay, so next, kita akan try pula cari limit x approaching 4 from the right. Okay, so salin benda yang sama. Copy, I paste it here. Okay, so ini adalah benda yang kedua lah saya kena cari.
So daripada kanan pula. Okay, so bila kita try substitute directly, sama juga case dia, kita akan dapat 0 over 0. Okay, so and if you notice, we are using the exact same function as this one. Okay, so saya akan terus lompat kepada bahagian ini. So saya akan dapat limit x approaching from the right of negative 3 over x plus 1. So bila kita substitute the value of 4, saya akan dapat negative 3 over 5. Okay, saya tak ada kat sini. Okay, so kalau awak tak nak buat conclusion terus pun, okay je, tak ada masalah. Biarkan sahaja dulu. Okay, so this one, kejap saya pindahkan ke atas sikit. Save ruang. So ini ke sini. This one duduk kat bawah. Okay, so sekarang saya nak cari the second value pula. So for the second value, kita ada x equals to negative 1. Okay, so this is for x equals to negative 1. Okay, so jom. So first, I akan cari limit x approaching negative 1 from the left. Okay, and then our function, saya copy jap. Terdelete pula. Copy jap, paste kat sini. Okay, so bila kita direct substitute, when we try to do a direct substitution for the value of x equals to negative 1, saya akan dapat jawapan 15/0. Okay, so remember, dapat je a constant divide by a 0, terus buat satu number line. So saya terus buat satu number line. Okay, so saya ada negative 1 in the middle, right? And then saya nak cari negative 1 minus. Okay, so negative 1 minus, saya tolak je negative 1, tolak 0.1. So I will get negative 1.1. And then for negative 1 plus, saya just tambah je 0.1, I will get negative 0.9. Okay, so that is for the negative 1 minus and also negative 1 plus. Okay, so sekarang ni kita nak buat yang mana dulu? So we are now doing for the negative 1 minus coming from the left. Okay, so let's focus on the one coming from the left, which is negative 1.1. Okay, so macam mana cara nak tulis dia? So apa yang saya akan buat adalah bahagian atas tak ada masalah. So we just write 15 down there, kat situ. Okay, and then for the denominator, now you take your calculator and you substitute this value into x squared and also negative 3x. Okay, so what you are supposed to have, awak sepatutnya akan dapat dekat bawah tu nilai dia 0.51. Okay, dekat sini sepatutnya awak akan dapat 0.51. So 0.51 is a positive number, so meaning that you will have 0 positive over here. So awak dapat jawapan awak positive infinity. Okay, settle. Right, next one, number 2. Okay, so kita nak cari apa pula number 2 ni? So sekarang kita nak cari limit yang approach negative 1 tapi daripada kanan pula. Alright, so just change it to the plus, positive. Okay, so again, bila kita try direct substitution, you will get 15 over 0 as well. We will get 15 over 0 as well. Okay, so sekarang ni kita nak gunakan yang datang daripada kanan. So yang datang daripada kanan, maksudnya saya nak guna yang ni. So datang daripada kanan tadi. Okay, so yang tadi before this datang daripada kiri. Okay, so jom kita masukkan, you need to substitute the value of negative 0.9. We substitute this one into this one and also this one. Okay, so apa yang awak akan dapat dekat situ? What you will get there is the value of negative 0.49. Okay, so negative 0.49 is a 0 negative. So maksudnya dekat sini apa yang awak ada is you have 15 divide by a 0 negative. Your answer is gonna be 15. Sorry. So 15 bahagi dengan nombor negatif, maksudnya negative infinity lah. Okay, settle dekat sini. Okay, so bila kita tengok dekat sini, this one, bila you find the limit x approaching 4 from the left and also from the right, awak akan dapat satu nilai constant.
Okay, so bila dapat nilai constant for both value of limit from the left and also from the right, that is not our vertical asymptote. Okay, and then this is the only vertical asymptote kita. Bila kita masukkan, bila kita cari limit negatif 1 dengan limit negatif 1 daripada kiri dan daripada kanan, so dapat positive infinity, negative infinity. So conclusion yang kita boleh buat is that x equals to negative 1. Okay, so saya nak tulis macam ni. So saya tulis VA x is equal to negative 1. Settle dekat situ. Okay, so that is for the horizontal asymptote baru. So now nak cari vertical asymptote pula. Okay, so nak cari vertical asymptote macam mana? Sorry, tadi cari vertical asymptote, sekarang nak cari horizontal asymptote. So macam mana nak cari horizontal asymptote? Kita akan cari limit to infinity. Maksudnya yang to positive and also to negative infinity. So let me copy first this function that I have. Copy. Pastekan sahaja dekat sini. Okay, so sekarang saya nak cari horizontal asymptote. Let me write it properly for you. So HA. Okay, so kita nak cari limit daripada kiri. Bukan daripada kiri, limit yang pergi ke arah kiri, approaching negative infinity of this function. Okay, and then kita nak cari limit approaching to positive infinity. Paste dekat sini. Okay, so now bila kita direct substitute the value of negative infinity. So negative infinity masuk dalam ni, awak dapat positive infinity. So you will get a positive infinity over dengan, so this one is positive infinity, this one is positive infinity as well, tolak dengan 4 je. So still positive infinity. So awak dapat case infinity over infinity. So remember, when you get the infinity over infinity, baru awak akan divide by the highest power of your denominator. Okay, so jangan biasakan diri awak nampak je macam ni, nampak je fraction, terus nak bahagi dengan highest power of denominator. Salah. Okay, so kita kena try dulu. First step nak solvekan limit tu mesti direct substitute first, no matter what. Direct substitute dulu. Okay. So sekarang barulah dapat tahu case dia adalah memang betul infinity over infinity, barulah boleh divide by the highest power. Okay, so highest power bila tengok dekat denominator kita adalah x kuasa 2. So you need to divide everything with x square. So kita akan bahagikan yang atas dengan x square, yang bawah pun bahagikan dengan x square. Okay, so saya nak terus saya nak terus cancel out kan dia. So saya tak nak tulis dia divide by x square 1 by 1. So I will get limit x approaching negative infinity. So untuk bahagian atas, saya ada negative 3x divide by x square. So saya dapat negative 3 over x. Okay, and then tambahkan dengan 12 bahagi x square. So 12 per x square. So divide with, okay, so saya ada x square divide by x square, I have 1. And then I have negative 3x divided by x square is negative 3 over x. Okay, and then last one saya ada negative 4 divided by x square, which is negative 4 over x square. Okay, so jom kita substitute the value of negative infinity into our function, into our fraction lah. Okay, so this one awak nampak je a constant divide by infinity. So we have a constant divide by infinity, okay, ataupun a constant divide by negative infinity. Awak akan terus dapat jawapan sebagai kosong. Okay, so dia memang akan very close to 0. Tak kisahlah 0 negatif ataupun 0 positif. So kita akan terus ambil conclusion dia kosong. Okay, so apa yang saya akan dapat dekat sini? I will get 0 plus 0 over 1 minus 0 minus 0. Jawapan kita adalah kosong. Saya dah dekat situ. Okay, so now let's find the one to positive infinity pula. Okay, so bila kita direct substitute, again saya akan dapat infinity over infinity. Okay, so yang atas ni sepatutnya negative infinity. Sebab kita ada negatif 3 darab dengan infinity. So dia jadi negative infinity lah. Tapi sama juga case dia. Negative infinity boleh. Kalau awak nak tulis infinity pun boleh juga. Sebab
Ni tak ada markah pun. Okay, so we just want to know the case sahaja. Okay, so kita akan follow the exact same step as the previous one. Sama juga macam yang dekat sebelah kiri ni. So apa yang saya nak buat adalah saya copy sahaja. Let me just copy this one. Copy, paste it here. Okay, but I change it to positive infinity right now. Okay, so tak ada beza pun sebenarnya. So dia still akan follow yang ini. Okay, so let me highlight it for you. So this one is for this one. Okay, and then the blue one is for this one. So dia tak akan beza sangat pun. Benda yang sama sahaja. Okay, so maksudnya dekat sini awak akan dapat 0 tambah 0 bahagi 1 tolak 0 tolak 0 sama dengan 0. Okay, so conclusion yang kita boleh buat adalah HA is Y equals to 0. Okay, let's say lah kalau dekat sini awak dapat nilai 1. Awak dapat nilai selain 0 lah, dapat 1. Okay, so maksudnya awak punya horizontal asymptote sekarang ada 2. 1, 0. Satu lagi adalah 1. Okay, so kalau berbeza, dua-dua tu adalah awak punya HA. Kalau 1 dan 1 sajalah jawapan awak. Okay, so that's it for horizontal asymptote. So now let's continue the last part. Dia kata sketch the graph of the function. Okay, so let's sketch the graph of the function. So the first step is we need to list our horizontal and vertical asymptote. So horizontal tadi dah cari, kita dapat y equals to 0. And then vertical asymptote kita dah cari juga. So we will get x equals to, is it negative 1? Vertical asymptote x equals to negative 1. Yes. Okay, so highlight kan. Saya takut tak perasan. This one. Okay, and also this one. Okay, and then the second step here is we need to list all the limits that we have. Okay, limit-limit yang kita dah cari tadi previously. So kita kena listkan semua tu. Okay, so let's highlight this together. Saya guna warna hijau lah. Dah guna ke hijau? Oh, sudah. So kita guna purple. Okay, purple. Right. Purple yang terang. Okay, so the first one tadi kita cari limit ni. Okay, and kita dapat negative 3/5. So next second one saya cari this one. Saya dapat yang ini. Okay, lepas tu saya cari x approaching negative 1 daripada kiri. I get positive infinity. And then x approaching negative 1 from the right. I will get negative infinity. And then saya cari x approaching negative infinity is 0. X approaching positive infinity is also 0. Okay, so let's rewrite this back. Okay, so sebenarnya tak perlu pun nak tulis semula. Tapi saya tulis semula sebab saya senang nak refer nanti. Tak perlu saya nak tengok dia one by one. Okay, so kalau awak dah biasa, awak boleh je refer back to back. So you don't have to really write it. Okay, sebab nak menulis pun sebenarnya akan mengambil masa kan. So we can just refer to save our time. Okay, but for this one, untuk saya guide awak, saya akan tulis one by one supaya lebih clear dekat mata kita. So the first one is x approaching 4 from the left. So kita ada x approaching 4 from the left. So nilai fx saya tadi. So nilai fx saya tadi dia pergi negative 3/5 tak silap saya. Let's take a look back. Negative 3/5. Yes, betul. Okay, and then the second one saya cari tadi x approaching 4 positive. Okay, so I will get fx approaching negative 3/5 as well. Okay, and then secondly tadi saya cari x approaching negative 1 daripada kiri. So saya dapat fx approaching to, is it negative infinity? Let's take a look back. So saya dapat apa tadi? Oh, it's positive infinity. So positive infinity and then negative infinity. So this is positive infinity. Okay, so fourth one, saya pergi cari x approaching negative 1 from the right. I will get fx approaching to negative infinity. Okay, lepas tu saya cari x approaching negative infinity and also x approaching positive infinity. Okay, so both value of y are approaching to
0. Okay, so now let's sketch the graph. Okay, like this, and like this. This is x, this is y, this is 0. Okay, so our horizontal asymptote is y equals to 0, so tak perlu nak label. So now we have the vertical asymptote x is equals to -1. So x equals to -1 maksudnya dekat belah kiri ni lah, dekat sini. Okay, so label dekat situ x equals to -1. Okay, so sekarang apa yang kita nak buat is kita tengok one by one the limits that we have listed out. Okay, so the first one is x approaching 4 daripada kiri. Awak dapat -3/5. Tapi yang ini kita tak perlu nak label sebab 4 is not our VA. So this one kita boleh ignore je dulu. Awak biarkan dulu. Okay, so the third one, -1 daripada kiri. So, dia pergi ke arah positive infinity. Maksudnya, dia naik dekat sini. Dia pergi ke atas. Okay, and then kita ada -1 daripada kanan, dia pergi ke bawah. So, dia pergi ke bawah sini. Okay, settle. Okay, so nombor 5, dia pergi ke arah negative infinity and then close to 0. Okay, so close to 0 maksudnya this one. And also this one. Okay, so lastly dia pergi ke arah x positive infinity. So closer to y equals to 0, which is this one. Okay, so now let's combine our line. Jom kita cari kita punya line berada dekat mana. So the first one is this one. Okay, and then the second one is this one. So, saya tarik kat sini sikit bagi nampak dia punya lengkung. Okay, settle. Okay, so kalau tengok dekat sini, awak ada satu, you have an intercept dekat situ. Okay, which is y-intercept. So, you need to find what is the value of y-intercept over there. So, this one kita kena cari lah. So, that is gonna be the step number 4. You need to find the intercept. So, step number 4, find the y-intercept. This is when x is equal to 0. So, just substitute the value of 0 into your function. Okay, so kat sini akan jadi kosong. So, this one jadi kosong, this one jadi kosong. So, awak dapat 12 over -4. Okay, so saya akan dapat dekat situ y is equals to 12 over -4, which is equals to -3. So, meaning that our y-intercept is equals to -3. Settle dekat sini. Okay, tapi kalau ikutkan graf kita ni tak siap lagi. Okay, sebab apa saya cakap dia tak siap lagi? Okay, sebab, okay, so you need to, kita kena tengok balik soalan asal tadi, soalan awal-awal tadi, masa kita nak cari vertical asymptote. Okay, so masa nak cari vertical asymptote, kan kita consider, kita ambil nilai bawah, we take the denominator, and then kita buat dia equal to 0 kan? Sebab kita nak cari nilai x apa yang boleh menjadikan bawah ni kosong. Okay, so kalau ikutkan, bawah tu tak boleh kosong. Okay, so nilai -1 dah jadi awak punya vertical asymptote. -1 has become your VA. Okay, so 4 ni tadi dia tak jadi apa-apa. Tapi bila kita cari nilai limit dia close to -3/5. And then this one pun sama juga, close to -3/5. Tapi when you directly substitute, kalau awak terus masukkan 4 ni, masuk balik dalam ni, kita akan dapat 0/0. 0/0 maksudnya you have a constant divide by a 0. So, dia adalah undefined sebenarnya dekat situ. Okay, so pada titik x equals to 4, y awak adalah undefined. So, meaning that your function, it cannot touch the point x equals to 4. Okay, so bila tengok balik kat graf kita, so awak kena agak-agak lah 4 tu dekat mana. Let's say saya letak 4 dekat, let's say I put 4 over here. Saya letak 4 dekat sini. So, apa yang kita nak buat sekarang adalah saya kena padamkan dia. So, saya padamkan dekat situ, line tu, the curve. And then, I put an empty circle like that. Okay, pada titik ini, bila x equals to 4, y awak adalah undefined. Sebab tak boleh, kita punya function, kita punya graph sekarang tak boleh menyentuh 4.
Okay, kalau masukkan 4, awak dapat 0/0 which is undefined. So that's why kita kena considerkan juga benda ni. Okay, so ingat tak tadi masa awal-awal saya ada cakap dekat awak, I told you bila kita factorize, kita akan terus dapat yang ini. Okay, so kenapa kita tak boleh buat terus miss? Maksudnya kenapa nak kena susahkan diri buat yang ini, lepas tu nanti cari factorize dia satu-satu one by one. Why don't we just use this one and then terus just sketch kita punya graph. Okay, so kalau ikutkan this one dah dalam chapter 5 yang kita belajar hari tu. This is like a normal rational function saja. Simple. Okay, let me show it to you. So, okay, so this is the apps Desmos. Not apps, dia adalah website. Okay, so awak boleh just search sahaja Desmos dekat awak punya internet. Okay, so dekat sini apa yang saya buat adalah saya masukkan dua function yang berbeza. So belah kiri adalah function yang asal. Okay, and then belah kanan adalah function yang kita dah factorize. Maksudnya saya dah delete the factor of x negative 4. So dia dah jadi dalam bentuk simplified form. Okay, so awak kena fokus pada titik yang kita ada faktor yang sama tu. Maksudnya dekat bawah ada x minus 4. Dekat atas pun ada x minus 4. Okay, so jom kita tengok dekat yang belah kanan dulu. Belah kanan adalah yang simplified form. Okay, so saya akan drag saya punya pencil. So I will drag my pencil to negative 4. So you just focus to negative, sorry, not negative 4. X minus 4 kan. So dia adalah 4 lah. So kita fokus kepada nilai x equals to 4. So bila tengok dekat sini, mana 4? Mana 4? Susah pula dia nak duduk diam. Tak nampak. Sekejap saya besarkan sikit. Okay, so 4 kan. So dekat sini, nampak tak? Saya dapat nilai negatif 0.6. Okay, so dekat graph yang dah simplified, function yang simplified, I will get 4, x equals to 4, y is equals to negative 0.9 ke tadi? 0.6. Okay, so kalau dekat graph yang belum simplified, okay, so saya try tarik saya punya pencil sekarang to 4. Okay, so let's take a look. Bila dia menghampiri 4, apa dapat? What do you get? You see, you will get undefined. So, apa maksud undefined? So, bila undefined, dia adalah titik yang tidak boleh disentuh lah. Tak boleh sampai. Okay, and then if you notice, sekarang ni, saya punya dot dia berwarna kan? Dia berwarna merah. Tapi once dia sampai dekat bahagian x equals to 4, you see, there is no colour inside the circle. It is an empty circle. So, this is the correct graph lah yang sepatutnya. Okay, bentuk dia memang sama. Let's see. Kita compare bentuk dia. Memang sebiji. Sama. Tak ada beza pun. Okay, so beza dia hanyalah tadi pada nilai x equals to 4 sahaja. Okay. So, yeah, that will be all for question 13. Okay, so bye-bye.